So far what have we completed, ma'am? We have completed up to unit number 6, correct? Now let us go forward and take unit number 7. Maximum நம்ம எடுக்கலாம், எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம், சரியா? எப்போதான் வரும்னு தெரியலையே உங்களுக்கு மெட்டீரியல். குவைரி ரேஸ் பண்ண சொன்னேன், ரேஸ் பண்ணீங்களா? என்ன அவங்க ரிப்ளை ஏதாவது கொடுத்தாங்களா? சச்சா. அப்படியா? சரி, நாம் ஒன்று பண்ணலாம். அதுக்காக நம்ம இப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு தான் லாஸ். உங்களால் நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது. நோட்ஸ் எடுக்க முடியலன்னா நம்மளால ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, கீவேர்ட்ஸை மார்க் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் யூ டு டேக் பிரிண்ட் அவுட் அண்ட் கம். ஓகே, அன்டில் யூ கெட் புக்ஸ். இன்னைக்கு விட்டுரு, இன்னைக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வென் யூ கமிங் டு கிளாஸ் கம் வித் த பிரிண்ட் அவுட். ஓகேயா? லாஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது, நம்மளுக்கு தான் அது லாஸ், சரியா? ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி டேக் அ மெஷர். மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படிடா போயிட்டு இருக்கு? நான் ஸ்டடி வைஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வைஸ் okay? Mathematics, economics, you have started preparation on each of the other subjects? Yes, subject? சரி. இப்போ நம்ம படிக்கிறோம்ல லா, எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்றது இப்போவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் வந்திருக்கணும். ஓகே, வந்திருக்கல அப்படின்னா பை த டைம் வி கோ டு த செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் சாப்டர் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் வரும். எப்படி ஒரு லா சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு. நீங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் இதை நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்டர் லெவலுக்குன்னு தனியாக ஒருத்தவங்க வந்து தான் எனக்கு லா சொல்லித்தரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் intermediate. I see you as an intermediate student. Okay, என்ன இது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணாது. எஸ், இட் இஸ் தேர் அண்ட் ஐ எம் தேர் டு ஸ்டடி அப்படின்ற மைண்ட் செட் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, தட் ஓப்பன் மைண்ட் செட் ஷுட் பி தேர், சரியா? ஸோ லெட் அஸ் டேக் அப் டுடேஸ் கிளாஸ். Did you do the homework which I gave? என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன் நான் அன்னைக்கு? அந்த புக்கு வந்துருச்சா உங்களுக்கு? விச் புக் வந்துருச்சா? அட்லீஸ்ட் 2 கொஷின்ஸ் உங்களை நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். டெய்லி பேசிஸில் 2 கொஷின் ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ட்ரை பண்ணீங்களா? மா ரித்திகா, எப்போம்மா வரீங்க நீங்கள்? ரித்திகாமா எங்கே இருக்கீங்க? ஊரில் தான் இருக்கீங்களா? ஓகே, நாளைக்கு வந்துருமா. நீ போனது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இன்னொருத்தவங்க புக் எடுத்துன்னு போயிருக்க பத்தியா, அதுதான் பிரச்சனை. எல்லாத்துக்குமே அவள் தான் ஆர்டர் பண்ணாளா? சரி சரி, நல்ல பொண்ணு. ஓகேம்மா, லெட் அஸ் கோ வித் டுடேஸ் டாபிக், which is contract of indemnity and contract of guarantee. Now indemnity க்கு மீனிங் என்னன்னா, indemnity க்கு மீனிங் என்னன்னா to make good, to make good, to make good. What will you make good? What will you make good அப்படின்னா, உங்களால எனக்கு ஏதாவது லாஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், then who has to come and give me money? You will have to come and give me money. Say for example பா, நான் உங்களுக்கு என்னோட வண்டியை கொடுக்குறேன். ஓகே, நீங்கள் ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்கு கேட்குறீங்க, நான் போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப தூரம் ஆகும் மேடம், உங்கள் பைக் கொடுங்க, நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. நானும் கொடுக்குறேன், நம்பி கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியும்னு நம்பி கொடுக்குறேன். ஓகே, now you go and damage the bike. Now what happens to the bike? Obviously cannot be run, இதுக்கு மேலே அது ஓடாது, கரெக்டா? Now this is a loss for me, yes or no? Now who should make good about this loss? You, because you only took my bike, isn't it? And you were the person who damaged it. Now it becomes your responsibility to make my loss good. Able to understand? Okay, it could be any property or it could be money also.
Able to understand? Next one, guarantee. Now, what is a guarantee? To stand as a surety. ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல வந்து ஒருத்தர் கேரண்டி வந்து நிப்பாரு, பாத்திருக்கீங்களா? அது மாதிரி, அந்த மாதிரி தான். ஓகே, so this chapter we will go and study in detail about these two types of contracts. ஒன்னு contract of indemnity, இன்னொன்னு contract of guarantee. நம்ம இதை மட்டும் ஏன் தனியா ஸ்பெஷலா படிக்கிறோம் அப்படின்னா, யூனிட் நம்பர் 7, 8 and 9 all topics under this, அதாவது indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency. இந்த அஞ்சு டாபிக்குமே வந்து is called as what? Special contracts. What it is called as? Special contract. So far what we were studying from unit number 1 to unit number 6 was general contracts. And the contract start பண்றது, what is the initial process? What should be the first thing that is required for a contract? Offer, proposal, correct? Next, acceptance. Then together it forms what? Promise. Then promise plus something is necessary, what? Consideration. It gives what? Agreement. Agreement plus what? Enforceability by law gives us what? Contract. Able to understand? So all these are few basic essential things which are required for general contracts. And on the contract la enna types of contract irukku, offer la ethana types irukku, acceptance la ethana types irukku, adha revoke pannalama, revoke panna kudada, in case contract ortha na perform panna maata appdin sonnana avanukku enna punishment, all of that is what we have seen so far from unit number 1 to unit number 6. Now 7, 8 and 9 we will discuss only about special contracts. Okay, அப்போ special contracts ன்னு படிக்கும்போது அந்த கான்ட்ராக்ட்ல ஏதாவது ஒரு breach நடந்ததுன்னா அதுக்கு general breach போய் பார்க்கணுமா, இல்ல இந்த சாப்டர்ல வர breach போய் பார்க்கணுமா? இந்த சாப்டர்ல. ஏன் அப்படின்னா இது ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லி இதுக்குன்னு ஒரு லைன் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்டா? அப்போ அதுக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அந்த செக்ஷனுக்குள்ளேயே அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கும். We cannot go outside and check for other general provisions. Able to understand? Let us start. Yes, ma'am. The term indemnity literally means what? Security against loss, or what? To make good the loss, or to compensate the party who has suffered some loss. So basically what is the main thing that is there abdina? A person should have suffered a loss, and that loss should have been because of you. Only then you can make it good. Able to understand? Clear? Yes. Continue reading. Inga padinga. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Now, what is this promiser himself or any other person? Sir, bike நீங்க கேட்டீங்க, நான் உங்களுக்கு தான் கொடுத்தேன், கரெக்டா? ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்டை முன்னாடி உட்கார வச்சு ஓட்ட வச்சிட்டீங்க. Able to understand? So ultimately this particular loss is because of you or some other person who happened to do the job because of you. உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களுக்காக தான் அந்த வண்டியை ஓட்டினாங்க இல்லையா? So that loss may be because of you or any other person would have been caused on your seat. Able to understand? One more time shall we read? A contract by which one party, in the one party yaruma, the person who does the mistake. Okay, mistake yaar pannangalo avanga dhaan promise பண்றாங்க. என்னன்னு promise பண்ணாங்க? Sir, please don't worry, I promise that உங்களுக்கு என்ன லாஸோ அதை நான் சரி பண்ணி கொடுத்துறேன். Able to understand? One party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Ma, read 2 times. Ma, I want you to read 2 times for yourself. For yourself, read and understand. Padsacha. Now go and see parties. Start reading.
The party who promises to indemnify. Promises to indemnify, promises that I will give you money and save you from the loss. Okay, that person is called as indemnifier. Okay, that person is called as what? Indemnifier. The other person to whom promise is given, that person is called as indemnified or indemnity holder. Okay, two parties are involved. One, the person who makes the loss. Okay, the person who makes the loss and comes forward to compensate it. Okay, இன்னொரு person loss ஆனவங்க. அப்படினா in our example, who made the loss? You made the loss. You drove the bike, you made damage to the bike and you made the loss. And I am the sufferer, isn't it? So you will be called as what? Indemnifier. And I will be called as what? Indemnified. I am saved. Okay, you are the saver, I am the saved. Indemnified, or otherwise called as indemnity holder. Indemnity holder. Okay, once again, who are the two parties? Indemnifier and indemnity holder or indemnified. Now, who is the indemnifier? The person who caused the loss and promised to compensate it. The other person, yaar? Who received the promise. Who received the promise. Understood? Now, let us go see example number 1. All examples are very, very important. So, please keep that also in mind. Mr. X contracts with the government to return to India after completing his studies, which were funded by the government at the University of Cambridge, and to serve the government for a period of 5 years. Now, what has happened is a contract that is there between Mr. X and the government of India. Mr. X is a very, 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 very knowledgeable person. He is an asset to our country. Our further studies kaga government itself is sponsoring and sending him to abroad, some university abroad. Now, contract is that once he finished his studies, he has to come back to India and serve for the Indian government for how many years? 5 years. Now, what happens? Mr. X, inge nalla irukku life. Okay, traffic illa, sattam illa, jaliya irukkalam. Now, he wants to stay in abroad itself. What happens now? Who's at loss? Who's at loss? Government. ஏனா government நீங்க திரும்பி வருவீங்கன்னு சொல்லி உங்க மேல என்ன பண்ணாங்க? ஃபண்ட் பண்ணி அம்ச்சாங்க. கரெக்ட்டா? அப்ப நீங்க வர மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா government உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ண காசு waste, loss. Okay, now who should come and compensate it? The particular student has to come back and compensate for the fund which he received. Okay, so that is what it is given here. Continue reading. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. Okay, now who is the loser? You have to find who is the loser. Government is the loser and the other person is the student. Okay, the promisor will be the student. Next one, example number 2. Mr. A may contract to indemnify B against a consequence of any proceedings which C may take against B in respect of a sum of 5,000 rupees advanced by C to B. In consequence, when B, who is called upon to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124. Now, what happens is, let us read one line by line. A is there indemnifying B. For what purpose? Against a consequence of any proceeding. What do you mean by proceeding? Case. Okay. Now, who is filing a case on whom? B is filing a case on C. Okay. Now, in respect of what sum? In respect of 5,000 rupees. Ma'am, B and C mele file pannu. Something will be there, non-payment and interest pay panna. Yedo or reason. B has to file a case against C. Now, in consequence, when B, who is called upon to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as per section 124. Now, this one section 124 we have not yet dealt with. So, let us come back to this example once we have completed with section 124. Okay. Next one. In the example, mudila, it is still hanging around. We'll see 124 and come back. Okay. Next one.
X may agree to indemnify Y for a loss or a damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If the tree then blows over, damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. Now, what is the damage? Damage and wall, neighbor's wall. Okay. So, in the neighborhood wall, damage aachna, who should come and pay money? X will come and pay money because there's a indemnity agreement between X and Y. Okay. And yaroda wall is the Y's wall. Okay. So, loss happened to Y and who should come and compensate for it? X. If at all will damage aglana or no prachana kadayadu. Okay va? Now, the above definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity in as much as it covers only losses caused by only two people. Yaar and the two people. Loss can be caused only by the promisor himself or any other person on promisor's direction. Okay va? Mathabadi vera yarum idhula cover aga mudiyadu. Seriya? So that is with respect to basic topic on contract of indemnity. Next area which we should study is, we already know this. In your textbook, lot of things are there. Whatever I mark, that much only you should study. Seriya? Yes. This point is a important one. Again, mode of indemnity, contract of indemnity can be express or implied. Express na anna, implied na anna. Express means that which is spoken or written. That which is spoken or written. Implied na by action. By action. Okay, that is called as implied. Now, such a contract of indemnity should also have all the essential of valid contract. Contract of indemnity nalo, basically it is a contract. Correct? Appo, one contract enforceability by law, enforceability by law should be there. In which way you can say we have enforceability? If all 11 essential items are there, then you can call such contract that is enforceable by law. Understood? Now, this area is important. As a indemnity holder, what is my right? Who's an indemnity holder, by the way? Who's an indemnity holder? The person who faces the loss or the person who caused the loss? Who caused the loss is the indemnity holder. Who faces the loss is the indemnity holder. Okay, ma. Bike ennadu, correct? I face the loss. And you drove the bike, you caused the loss. Able to understand? Now tell me, who is the indemnity holder? The person who faced the loss is the indemnity holder. Sir, na adu mari or loss face pandrena, what is my right inside this contract? That is what we are going to discuss about. First one, the promisee. Promisee yaar ma? Who's a promisee? Now in here we'll have to study what are the parties. First party nama, indemnifier. Okay, indemnified or indemnity holder. Okay, ivarku innor per enama, promisor. Ivarku innor per enama, promisee. Idhula ungalku endha confusion o irukka koodadhu. Idhula confusion illama irundha we can continue with the topic. Okay, yes. Let us go see what is the right of an indemnity holder when sued, when a case is filed against him. Okay, the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor. Ennalam recover panna mudiyum. See, neenga poi en bike damage panntingla na ungala summa vida poradilla, correct? First I will come and ask you, see, you have damaged for around 20,000 rupees. Please give me 20,000 rupees. Now what will you say? Let us go to the court. Solvingla maatringa. Solvinga, correct? Abdi court ku poitu file pannum pakshathula, as an indemnity holder, what all rights I have and what all I can receive from you. First one, I can receive all the damages that has been there, okay, which may be compelled to pay in any suit. Next one, all the cost which he may have been compelled to pay in bringing and defending the suit, and all sums which he may have paid under the terms of any
compromise of any suit. Now, why should I pay all of these? As an indemnifier, see, I don't want to go to the court, correct? But you have an intention to drag me to the court. Okay, va? அப்ப கோர்ட்டு போகும் பட்சத்துல கோர்ட்ல சே வக்கீலுக்கு ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும், அந்த கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பெனால்ட்டின்னு வேற ஏதாவது ஒரு கேஸ் இருக்கும். நான் இன்கேஸ் என்னோட பைக்ல இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது பே பண்ணி இல்லாம இருந்தேன் ஆர் வேற ஏதாவது சின்ன பெனால்ட்டி இருக்குன்னா அந்த பெனால்ட்டிக்கு ஃபைனும் சேர்த்து நான் பே பண்ற மாதிரி வரும் கோர்ட்டுக்கு போகும் பட்சத்துல. இதெல்லாம் ஏன் எனக்கு வந்தது அப்படின்னா பிகாஸ் யூ drag me to the court of law. அப்போ what law says, see, without my fault, if you are taking me to the court of law, whatever court is asking me to pay, who should only pay? You will only pay. Able to understand? I don't have intention to take you to the court, but who took me to the court? You have taken me. In the you-ன்றது யாரு? You-ன்றது யாரு? Indemnifier or promiser. Now, when you took me to the court, if court is asking me to pay any amount as damage or penalty or cost, who should only pay for it? You should only pay for it. Able to understand? Shall we go read this one more time? Yes, start reading. Contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover and to receive from the promisor all damages which he may be compelled to pay in any suit, all costs which he may have been compelled to pay in bringing and defending the suit. Now, what do you mean by bringing and defending the suit? File பண்றதுக்கு lawyer கொடுக்க வேண்டிய amount எல்லாமே யார் தலையில? promisor ஓட தலையில தான். And finally, all sums which he may have been paid under the terms of any compromise of any suit. Able to understand? So, this is the right of a indemnity holder. Now, what is the liability of an indemnifier? When does it commence? So, in case of a liability of an indemnifier, it commences as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. Say for example, sir, நான் வாங்கின வண்டியே ரெண்டுக்கு வாங்கிருக்கேன். ஓகே, நான் ரெண்டுக்கு வாங்கின வண்டியை நீங்க என்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போறீங்க, கரெக்டா? அப்போ in case அந்த பைக் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா then you are liable to me. Ultimately, I am liable to another person. Isn't it? Yes or no? Appo, the moment the bike becomes damaged, my liability comes first. Ena naan da rent ku eduthirken. The moment my liability comes, then whose liability also comes into place? Your liability also comes into place because you drove and damaged the bike. அது என்னோட சொந்த பைக்கா இருந்தா இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் வராது. In case நானே அந்த பைக்கை ரெண்டுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா then comes all this kind of discussion. Okay, so in case if I have taken it on rent, first whose liability comes into picture? என்னோட liability, because I all gave you the bike. Okay, if I have received it on rent, the responsibility of the bike first is there on my shoulder. Okay, நான் வாங்கிட்டு அதை உங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது அதை நீங்க டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்ட் கொடுத்தவர் உன்னை பிடிப்பாரா என்ன பிடிப்பாரா? என்னதான் பிடிப்பாரு, கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் liability is on myself. Second, the moment my liability arises, whose liability also comes into picture? Your liability also comes into picture. Okay, so I want you to write that as an example somewhere here. Okay, please write that as an example. This last two lines very important. In case for exam also we will write that only. Okay, mark பண்ணியாச்சா? Now, see this example number 4. Mr. A asks Mr. B to beat C. What is happening? Mr. A contracting with Mr. B, okay, to beat வந்து C. C வந்து அடிக்கிறதுக்காக. Okay, now whether this contract itself is a valid contract? No, because why? The object is unlawful. What is the object? Beating someone, is it correct or wrong? Wrong. Causing harm is wrong. Now, if the object is wrong, whether the contract will be valid or invalid,
It is not valid. Now இங்க continue பண்ணலாம் question. Mr. A asks B to beat C. Excuse me. Promising to indemnify him against consequences. Now what kind of consequences will come? See, B போயிட்டு C அடிச்சிட்டார் அப்படின்னா C will file a case against B. Okay வா? Now C வந்து case file பண்ண what may maximum happen? ஒன்னு கோர்ட்டுக்கு போவாங்க, கோர்ட்ல போயிட்டு பனிஷ்மெண்ட் ஏதாவது இருந்தா பெனால்ட்டி ஏதாவது இருந்தாலும் அதுதான் கான்சிக்வன்ஸ். கரெக்டா? Now the promise of A cannot be enforced. Why? Because sir, this contract, base contract itself invalid contract. Therefore you cannot enforce this contract. Say suppose அதெல்லாம் தெரியாம B ஒரு அப்பாவி ஓகே போய் அடிச்சிட்டாரு, C வந்து கேஸ் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க, கேஸ் ஃபைல் ஆகுது, கிரைம் லயபிள் கிரைம் எஃப்ஐஆர் வந்து ஃபைல் பண்றாங்க அப்படின்னா now under this B is imprisoned for 3 months plus 50,000 rupees fine. Okay, now in the 50,000 in the earlier put a contract pragaram who should give? Mr. A should give. Okay, now B is going and asking A, give me 50,000 rupees. Okay, because of you only I went and hurted someone and he has filed a case against me, 50,000 rupees penalty soliranga I should pay as per contract of indemnity which we made. You are supposed to pay me 50,000 rupees, come pay. Now A is saying that poda mudiyadu. Able to understand? Now can B file a case against A? No. Reason is one and the contract or object unlawful. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல unlawful object ஓட இருக்க contract cannot be enforced by law, which means you cannot file a case on the opposite party or you cannot take him to the court of law. Clear? அப்போ B க்கு என்னதான் மேடம் solution? Go to jail 3 months, pay 50,000. No other job, no other go. Okay. Next one, a contract of fire insurance or marine insurance is always a contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in case of a life insurance. Now we need to understand what is a fire insurance and marine insurance. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபயர் ஆச்சுன்னா ஒரு அமௌண்ட் தருவாங்க, அதுதான் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ். அதானே? மேரைன் இன்சூரன்ஸ்னா நோ, வாட்டர் லீக்கேஜ் அப்படின்றது லேண்டுக்குள்ள தண்ணி வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் கேஸ். மெரைன் இன்சூரன்ஸ்னா கப்பல் கடல்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகேயா? கடல்ல ஏதோ ஒரு பெரிய சுழல் வந்துச்சு, கப்பல் கவுந்துருச்சு. Able to understand? Wherein on the go, a sea going vessel nu solluvaanga. Sea going vessel na a vessel that floats on the sea. It carries people, it can carry goods, anything. Okay, now in the கப்பலுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கப்பலோட ஓனரை யார் காப்பாத்துவா? கப்பல் முழுகிடுச்சான்னு கேட்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தமிழ்ல. ஸோ அந்த ரிஸ்க்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு தான் a concept of marine insurance came into picture. Something happened at the sea, the owner of the ship should be saved. Okay, appo in the renduthukkume we have this concept of contract of indemnity, which means to make good the loss. ஒரு கப்பலுக்கு எப்படி லாஸ் வரும்? முழுகிடுச்சுன்னா லாஸ் வரும். அப்ப யார் வந்து சேவ் பண்ணுவானா? இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து சேவ் பண்ணும். ஓகே, ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அதே போலதான். சிவகாசி பக்கத்துல ஸ்டாக்ல அடுக்கி வைப்பாங்க ஃபயர் கிராக்கர்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் போகும், பெருசா அதோட விளைவு ஜாஸ்தி. எல்லாருக்கும் மனுஷன் மக்கள் உள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் எல்லாமே போயிடும். கரெக்டா? the loss is in crores. Now how can the owner of the particular business can safeguard himself? By taking a fire insurance. Able to understand? அப்போ இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ்க்கும் மெரைன் இன்சூரன்ஸ்க்கும் there's always a safety measure to cover the risk, to make the good loss, to make the loss good. ஆனா லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு அப்படி பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு உயிருக்கு இதுதான் ரேட்டுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. மேம் அப்ப இப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே 1 crore கொடுக்குறாங்க, 50 lakhs கொடுக்குறாங்க. 50 lakhs is just a assumption. You cannot price tag. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குடோன் எரிஞ்சு போச்சுன்னா உள்ள எவ்வளவு வேல்யூ இருக்குன்னு கேட்டா 50 lakhs வேல்யூன்னு சொல்ல முடியும். கரெக்டா? ஆனா ஒரு உயிர் போச்சுன்னா அவருக்கு 50 lakhs தான் வேல்யூ
அவருக்கு 20 lakhs தான் வேல்யூ, இவருக்கு 5 கோடி ரூபா வேல்யூ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டா? No insurance can cover the life of a person at any cost. It is invaluable. Life is invaluable. கரெக்டா? அப்ப ஏன் மேம் 50 lakhs அஷூர் பண்றாங்க? 50 lakhs is the assurance that you are planning for the family that you are leaving behind. ஓகேவா? நான் இல்லாத போது அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன தேவைப்படும், ஒரு 5 வருஷத்துக்கோ 10 வருஷத்துக்கோ, அதுதான் நீங்க போடுறீங்களே தவிர அந்த லைஃபுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது கிடையாது. சரியா? எஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ரீட் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். A promises to compensate X. Who are the two parties ma here? யார் அந்த ரெண்டு பேரு? Mr. A and Mr. X. இவர் வந்து ப்ராமிசரா, and this person is the promisee. Now, for a loss that he may suffer by filing a suit against Y. Now, X is asked to file a suit against Y. The court orders X to pay damages of 10,000 rupees. Court என்ன சொல்லுதுன்னா, X should pay 10,000. At the law, as the loss has become certain, X may claim the amount of loss from A and pass it to Y. Because on whose insistence X filed a case on Y? A. Okay. A சொன்னதுனால X went and filed a case on Y. Say for example, XY எடுக்கிறதுக்கு பதிலா say let us say Lohit Aksh. Okay. Lohit Aksh went and filed a case on Hussain sir. சரியா? Now, on whose idea? Na Hari sir's idea. Able to understand? Now, Hari sir, in case says, I cannot give you any money. Abdina, who has to pay the 10,000 to Hussain sir? Lohit Aksh tha vera valiye illa. Correcta? But whether Lohit Aksh can file a case against Hari sir and get the 10,000? Yes. Yeah, Abdina, this contract of indemnity is valid. Yeah, Abdina, adla ella essential elements irukku. Correcta? Valid. Appo if it is a valid contract of indemnity, X can recover the amount from A. Adadu, he can expect the amount from Hari sir. Okay, purinjda? In case if the contract is invalid abdina, you cannot recover any amount from Hari sir. Understood? Clear? Now, previous example, what was the reason the contract was invalid? What was the reason? Because contract was made to go and hurt someone. That was the reason the contract was indemnity was invalid. And inga he was just go and asked to file a case against Y. Able to understand? Now, this example can also come under maintenance. Maintenance nu onu padichom nyabam iruka? Edhula padichom nyabam iruka? Maintenance and shampooing படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Go refer. Not now. Go home and refer. Now இதுதான் வந்து நம்மளோட சொல்லுங்க. Go home and study. Why I am asking you question is, இப்போ நீங்க திங்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கே நான் உங்களோட செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நடக்கும். நம்ம படிச்சோம் ஆனா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It should give a guilt. என்னடா படிச்சோம் இவ்வளோ சீக்கிரம் மறந்துட்டோமே. அது இருந்தாதான் நீ திருப்பி போய் வீட்டுக்கு போய் படிப்ப. ஓகே, ஸோ அதனால வீட்டுக்கு போயிட்டு go do this work. ஓகே, அது எந்த டாபிக்ல எந்த சாப்டர் எந்த யூனிட்ல வருதுன்னு பார்த்து go study and write the full question today. Able to understand? That is how we can study and remember this subject. Next one, contract of guarantee. Now, I'll give you a few minutes time. Go through this contract of indemnity and come back. Okay. Whatever is marked, only that you will study. Seriya? So, to be very precise, what you will study is, let me mark in green color. Okay. You will study this rights. And you will study these last two lines. When is the liability of the indemnifier commences? And the basic definition of contract of indemnity. Who are the parties? Only those 4 things you will study.
அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க தவிர வேற. Done? Did you go through? Okay. Next one, contract of guarantee. Now this is very much known thing for us. Day to day life la paakra oru vishayam. Okay. Now say suppose you want to take a loan from your friend. Today you are all studying. Correct? Today you are not in your earning capacity. Inniki ungala earn panna mudiyadhu. But you have got a very brilliant business idea. Okay? Now earn பண்றதுக்கு ஒரு 4-5 வருஷம் ஆகும்னா அது வரைக்கும் உங்களால ஐடியாவை வச்சுட்டு சும்மா வெயிட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதுக்குள்ள வேற யாருக்காவது அதே ஐடியா தோணலாம். அவங்க அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸை வந்து இம்பேக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும். நான் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, இந்த ஐடியாவை வச்சுட்டு யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் ஃபண்ட்ஸ். One investor is ready to invest on you, provided. Now your father comes and gives you guarantee. Appo who are the 3 people involved? Yourself. Okay, this investor is there, and then your father is there. Your father. Okay, so who's the giver of the loan? Investor. Okay, who's the receiver? Yourself. And between you two, who's coming into picture? Your father is coming into picture. And what is this purpose of coming? To give you guarantee. Now this is otherwise called as what? Surety. Able to understand? So in a contract of guarantee, it is always between 3 people. One, surety, a person who provides guarantee. In our example, who was the surety? Your father. Correct? And then principal debtor. Now who's a principal debtor? Investor is called as a principal debtor because he is giving us money. Now creditor is the person who receives the loan. In your case, it is yourself. You will understand? So 3 people yarama? Surety. Abdinravanga yara? The person who gives the guarantee. Correct? Other person, principal debtor, meaning the person who gives us the loan, principal loan. Okay. Now third person, who is the creditor. Now creditor is the person who receives the loan based on whose guarantee? Surety oda guarantee. Understood? Let us go read what contract of guarantee says. Start reading. A contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of default. So, in the edathla number of contracts are already involved. 3 contracts are involved. First contract is between whom and whom abdina. First contract is between these 2 people. Okay. Second contract is between these 2 people. Yeah, in case you did not pay the loan, who has to come back and pay the amount? Your father has to come and pay the amount. And lastly, third contract is between yourself and your father. Enna contract abdina? Today you are 18 years, 19 years, nee incur panna loan na pay panniren. Tomorrow you will start earning illa. Now when you start earning, you should give me that amount, whatever I gave for you now. Okay, inniki ungalukka na 20 lakh rupees investor ku pay panniten. In the 20 lakhs na chumma utto kantrukuma. No. What I will do? I will recover from you anytime later also, and you are bound to pay me. Able to understand? So what is the number of contracts that are involved in a contract of guarantee? 3. First contract, base contract, is between whom and whom? No. It is not between the father. It is between the loan receiver and the loan provider. Okay, loan the first. லோன் இருக்கும் பட்சத்துல அதான் அதுக்கு கேரண்டி வருது. அது செகண்ட். யார் கேரண்டி கொடுக்குறா? ஃபாதர். அப்போ செகண்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் பிட்வீன் ஃபாதர் அண்ட் த லோன் கிவர். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லோன் வாங்கணும், அந்த லோன் டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்கு பே பண்ணுவா? ஃபாதர் வந்து, அதாவது ஷூரிட்டி வந்து லோன் ப்ரொவைடருக்கு பே பண்ணணும்.
பே பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபாதர் யார்கிட்ட இருந்து திருப்பி வாங்குவாரு? அந்த சன் ஆர் டாட்டர் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. Who is the creditor? The person who received the loan. Okay. So once again, who are the three parties? Principal, debtor, creditor, surety. Okay. Base contract or first contract is between whom and whom? Principal, debtor and creditor. Second contract is between whom and whom? Principal, debtor and surety. So third contract is between whom and whom? Surety and the creditor. So it is kind of a triangle kind of a setup wherein three people are involved. Let us see. We already know. In your mind you should be able to do it. Sir, creditor sir, principal, debtor sir, and finally there comes the surety. First contract is between these two. Second contract is between these two. And last contract is between these two. Clear? Understood? Let us now keep this in mind and read. A contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge of the liability of a third person in his default. Discharge liability of a third person na yaru? Creditor. Creditor or loan default agamodha, who is coming into picture and paying? Surety comes into picture and makes the payment. Okay, va? Clear? Shall we go read, or you want me to explain one more time? Anyone who wants me to explain one more time? Ma, ninga? Ma, online? Now, this creditor is referred here as a third person. Okay, va? Creditor in the particular definition la eppadi refer pannirukanga? Third person. Yeah, madam, avana third person nu koopuranga. Yena, sir, when the surety is bound to pay, he is bound by this contract, correct? He is bound by this contract to pay to the principal debtor. Appo contract is between surety and the principal debtor. Now, as per this contract, creditor yaru? Outside the contract, correct? Therefore, he is called as a third party. Clear? Purinjudha? Okay? Okay. Ma'am, second contract is a third party. Third contract, these two then actual contract pandranga. Ma, law gives you a slight leverage. Law enna soludha அப்படினா, சார் நீங்க கான்ட்ராக்ட்னு ஒன்னு போட்டு சைன் பண்றீங்களோ இல்லையோ, கான்ட்ராக்ட் இருக்கோ இல்லையோ, this creditor is bound to pay the surety whatever amount surety has paid. Say suppose surety has paid to the principal debtor 50 lakhs. 50 lakhs. Now, surety should keep quiet or should get the money from the creditor? Kekradhu purida? Should get the money from the creditor. Correct? Creditor yaru? The person who receives the loan. The person who receives the loan. Correct? உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரலன்னா என்னால அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியாது. உனக்கு எங்கேயாவது புரியாம இருக்கா? லாக் இருக்கா? ஷோரா? 100%? சரி, ஓகே. ஸோ this surety, after paying the principal debtor 50 lakh rupees, he will not sit quietly. He will take it from the creditor. ஆனா law என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, for the surety to ask the creditor in the third contract இருக்கணும்ன்ற mandatory இல்ல. Contract இருந்தாலும் இல்லனாலும் definitely who should pay? Creditor should pay. யார் சொல்றானா? Law சொல்லுது. Okay? அப்போ this first contract and the second contract. First contract is between whom and whom? Principal, debtor and creditor. Second contract is between whom and whom? Surety and the principal. இது ரெண்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆனா இந்த third contract கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, who's mandatorily கண்டிப்பா யார் பே பண்ணி தான் ஆகணும்? Surety இல்லம்மா, creditor. Creditor should pay to the surety. Able to understand? புரியுதா? மா, எனக்காக நீங்க போய் பே பண்ணிருக்கீங்க ஒருத்தருக்குனா, நான் உங்களுக்கு பே பண்ணி தானே ஆகணும். அது கான்ட்ராக்ட் இருந்தா தான் நான் பே பண்ணுவேன்னு சொன்னா அது தப்பு இல்லையா? ஓகே. So that is the reason this third contract is not mandatory. Even if it is not mandatory, you are bound to pay the particular amount to the surety. Able to understand? Appo surety oda point of view la, his contract, his actual contract is between himself and the yarma. The actual contract is in the point of view of surety. நீங்க ஒரு surety இருக்கீங்கன்னா நீங்க யார் கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கீங்க? பிரின்சிபல் டெட்டார் கூட. இன் கேஸ் யாரு பே பண்ணலனா, கிரெடிட்டார் பே பண்ணலனா,
நான் வந்து 50 lakhs பே பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கீங்க. Now in here contract oda first party is surety, second party is principal debtor, and third party is creditor. That is why here third person is mentioned. Understood? Shall we go? Read example number 6 and 7. You should be able to understand. Read for yourself and understand. If you have any doubt, ask me. When A requests B, okay, A is requesting B to lend money to C. Appo who's actually giving loan to whom? B is giving loan to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and that C failing to do so, A will pay himself to B. Now, which means A is standing as a surety. The loan is between B and C. B is the principal debtor and C is the creditor who received the loan. B is the creditor, C is the principal debtor, and A is the surety. நான் தான் ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பேன். C is the person who gave us the loan, ma. Sorry. Creditor is the person who usually gives us goods, correct? Creditor, ma, liability, asset and liability ஞாபகம் இருக்கா? நானே மறந்துட்டேன், sorry. மறந்துட்டேன், misunderstand பண்ணிட்டேன். Asset and liability side la, liability la we have creditor and asset la we have debtors. Why is the reason we have creditors on the liability side? Because I am liable to pay him, correct? We have debtors on the asset side. Reason, I have a receivable from the debtors, so he is my asset, correct? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல, see, when I am liable to creditor, when will I become liable? He has given me something, okay? In this case, who has given me? The provider of the loan. He has given me loan and I am liable to him, okay? That is why he is called as a creditor. Ultava solta, okay? I am a mistake, சரியா? okay? அப்போ இங்க பார்க்கும்போது creditor is the person who gives us loan, okay, and principal debtor is the person who takes the loan, okay? This will be the first contract, this will be the second contract, and this will be the third contract, okay va? This is the tripartite contract which we already discussed. The principal contract between whom and whom? Principal debtor and creditor. Creditor is the person who gives the loan and principal debtor is the person who takes the loan. Secondary contract between the creditor and the surety. Now this surety has to pay when the principal debtor defaults. Our Tarlana, who has to come into picture? Surety has to come into picture and make the payment. And lastly, there's a implied contract. Abda meaning enna, all these first two were express contracts, okay? And third one is a implied contract between whom and whom? Surety and the principal debtor, wherein principal debtor is under an obligation to indemnify the surety if the surety has made the payment or performance, okay? So 50 lakhs surety pay parna, obviously principal debtor should come and compensate for it, okay? So that is with respect to parties involved in case of a guarantee. Yes, principal contract is between principal debtor and creditor. Secondary contract is between creditor and surety, and lastly third contract is between surety and
principal debtor, and this contract is a implied contract, which means it need not be written. Even if it is not written, still it has 100% enforceability. Clear? Okay. Yes. Next one, essential features of a guarantee. What is the next item? Essential features of a guarantee. The following are the requisites of a valid guarantee. First one, there should be a purpose. What is the purpose, sir? What is the purpose? In case of default, I am ready to come and pay the amount. But there should be what? A loan that has gone from so and so to another person. Is the purpose. Basically, yes, start reading. The purpose of guarantee being to secure the payment of debt. To secure the payment of debt, one person loan should have gone. Securing payment means receiving payment. Able to understand? So, the purpose of guarantee being to secure the payment of debt, the existence of a recoverable debt is necessary. If there is no principal debt, there cannot be any valid guarantee. Abdina enna artham? Loan illana apra sir guarantee. Okay, there should be a proper debt, and I should have taken efforts to receive or secure the payment for a debt. For that payment, some other person should have come and given a guarantee. This is the base purpose for contract of guarantee. Purinjada? Now, idella exam ke kepangla? No, but let me explain you. This will help somewhere later in doing the case study. Seriya? All these you should try to understand, need not by heart. Seriya? Next one, consideration. Now, what is the consideration for a contract of guarantee, sir? Sir, by the way, what is consideration so far? Something in return, correct? Sir, in this contract of guarantee, who is giving guarantee? Surety is giving guarantee to whom? Creditor. Correct? Surety is giving guarantee to creditor. Idanala surety ku enna kadakudhu? Creditor ku unga kitta irundhu guarantee kadakudhu. Enna guarantee? 50 lakhs guarantee. Surety ku in return enna kadakudhu? Actually onnume kadakla. Okay? Ana law enna solludhu appadina, if the creditor is giving loan to the principal debtor, that itself is a consideration for the surety அப்படினு சொல்லுது. See, உங்ககிட்ட காசு இல்ல, ஓகே, நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட போனீங்க, அவர் எவ்வளவு கொடுத்தாரு? 50 லட்ச ரூபாய் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. ப்ரொவைடட் ஒரு ஷூரிட்டி கேட்கிறாரு. ஷூரிட்டியா யாரை கூட்டிட்டு போறீங்க? அப்பாவை கூட்டிட்டு போறீங்க. Now, அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்டருக்கு ஷூரிட்டி கிடைச்சிருச்சு. உங்க அப்பா, அவர் வந்து உங்க அப்பா நடுவில் நிக்கிறாரு, கேரண்டி கொடுக்குறாரு, கரெக்டா? ஆனா அப்பாக்கு ரிட்டர்ன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, அந்த ஷூரிட்டி உங்களுக்கு பணம் தராருல. நீங்க இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது உங்களோட பிரெயின், உங்களோட ஐடியாக்கும் உங்களோட நாலேஜுக்கு இஸ் இன்வெஸ்டிங். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட் கன்சிடரேஷன் ஃபார் யுவர் ஃபாதர். தட் இஸ் வாட் law says. Able to understand? Shall we go read? Start reading. A contract of guarantee supported by some consideration. A guarantee without consideration is void, but there is no need for a direct consideration. This point is the most important point. See, a guarantee without consideration is void, but there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. Ninga principal debtor ku kudukra loan is more than a consideration that can be assumed as received by the surety. Purida? Ma, anyone who has doubt in this area, ma? Doubt irka? Yeah. Ruled page. Sir, three parties. Who are the three parties involved? Principal debtor, okay, creditor, and then comes the surety. Okay, first contract is between whom and whom? First contract is between principal, creditor and debtor. Okay, second contract is between principal, debtor and creditor. Second contract is between yara? Surety and creditor. In case principal debtor, if defaults, okay, then who should come into picture? Surety will come into picture and give the amount to the creditor. And
third contract is a implied contract. Implied contract between whom and whom? Principal, debtor and surety. Meaning for what? In case surety வந்து அந்த amount creditor pay பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, who should again get the amount, give the amount? Principal, debtor should give the amount to surety. This is the implied contract. Understood? But coming here, in here, if you think and say, what is the consideration between these two people? He gives loan, okay, which means principal debtor consideration vandiruchu. And what is the consideration that creditor is receiving? Interest plus repayment. Okay, இப்போ இவர் இதை default பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, then who will come and pay this interest? Surety will come and pay the interest. Sir, in case surety ke what is the consideration that he is getting, sir? Sir, law enna solludu அப்படின்னா, there is no need for direct consideration. Whatever consideration which you gave for previous principal data, that itself is sufficient. அவனுக்கு நீ லோன் கொடுத்தல, அதுவே எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்ற மாதிரி. புரிஞ்சுதா? That is with respect to consideration under contract of guarantee. Okay, please read example number 8. Yes. Example 9. So, is it related to example number 8? Somewhere இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது relation இருக்கா? Say, okay, let us read. See, example number 8, B is requesting A to sell the goods so that he can receive the goods and sell it on credit. So, who's the principal debtor, who's the creditor, and who's the surety? C stands as a surety, correct? B is the principal debtor and A is the creditor. In here, C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. As per section 127, there is a sufficient consideration for C's promise. Now, C is promising what? Surety, guarantee. Okay. Now, in turn, what he is getting? A kudukra goods is more than a sufficient for C also. அதே அந்த goods A B கொடுக்கும்போது that itself will stand as a consideration for surety. Therefore, this guarantee is valid. In case example number 9 la A sells and delivers goods to B. C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B. The agreement is void because, sir, actually there is no guarantee given. Actually there is no guarantee given by C. Contract of guarantee னு ஒன்னு இருந்தாதான் அங்க surety னு ஒருத்தர் இருப்பார், கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த இடத்துல A directly sells and delivers it to B அப்படினா, this contract is a sale contract between whom and whom? A and B. Contract of guarantee பத்தி nothing is mentioned, okay? But B, in place of B, C afterwards without any consideration agrees to pay for the default of B அப்படினா, sir, contract of guarantee in picture லயே வரல sir. Able to understand? Which means when A is agreeing to pay
B on behalf of B without any surety or guarantee agreement, there is no agreement as such, without consideration, any contract is not valid. Therefore, this agreement has become void. When can you assume there's a contract of indemnity there or not? Assume unless and until the question says it, you cannot assume on your own self. Example number 8, you go see. Definitely there's a guarantee related line item that is given. Correct? And example 9, straight away A sells and delivers goods to B, full stop. Which means contract simply has only two people, who's the buyer and the seller. Simply that goods are given to B on credit. Okay. In case of B's default, automatica, without even being asked, without coming and standing as surety in the original contract, who comes into picture? C comes into picture. Abdina is obviously a third party to the contract. He cannot be treated as a guarantee or surety. Able to understand? Okay. That is the only reason he is standing without consideration. Therefore, the agreement goes void. Okay. Actually, in the consideration, actual consideration in the what stands here is, இவங்க மூணு பேரையும் ஒன்னு சேர்க்கிறது ஒரு பாயிண்ட் தான். என்ன பாயிண்ட்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படிதான். என்ன கான்ட்ராக்ட்? கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி தான். அந்த கேரண்டி இருக்கும் பட்சத்துல லாஸஸ் ஏ டெலிவர் பண்ற குட்ஸ் இஸ் மோர் தேன் அ கன்சிடரேஷன், குட் கன்சிடரேஷன் ஃபார் சி. So this contract is valid. Clear? You understood the difference between this one and this one? Okay. Shall we go to the next one? Existence of liability. Start reading. Lohitaksha understood? 1 minute. Lohitaksha understood? Any other doubt, ma? Okay. Yes, shall we read, ma? Existence of liability. There must be existing liability and or a promise whose performance is guaranteed, enforceable by law. The liability must be legally enforceable and not time barred. Which means what? The liability should be enforced within 3 years. It should not be time barred. Okay. Then if it is time barred, for that you cannot ask for any guarantee. Time barred na yarume help panna mudiyadhu. You lost is lost. Amount lost na lost down. Okay. Next one. No misrepresentation and concealment. Sir, if two parties are there, அவங்களுக்கு நடுவுல in case misrepresentation or concealment இருந்ததுன்னா அப்படின்னா, then what is the solution given by the law? Can you call it as a proper contract? A and B are entering into contract. அப்படி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுலயே some concealment, misrepresentation இருந்ததுன்னா, then what happens to the contract? Whether the contract is valid, voidable or void? Voidable. Free consent. What causes free consent, ma? In what all cases we can say there's no free consent? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. In the நாலு இருந்ததுன்னா, then there is no free consent. Then no free consent na, the contract becomes voidable. Correct? அது ரெண்டு பேர் இருக்கும் போதே அந்த நிலைமை. இப்போ how many parties are involved? Principal, debtor, creditor and surety. Now இந்த surety வந்து நிக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, to safeguard whom? Principal debtor. Principal debtor default பண்ணிட்டார்னா யார் வந்து பே பண்ண போறா? surety. surety வந்து பே பண்ணுவாரு. கரெக்டா? அப்படி surety நான் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னா, don't you think I should be giving all full details of the contract, entire details of the contract? In case எனக்கு தெரியாம நீங்க ரெண்டு பேர் வேற ஏதாவது பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா, எனக்கு தெரியாம அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்க ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் மறைக்கிறீங்க அப்படின்னா, then should I continue in that contract? Same thing is being told here. If a guarantor is coming inside, okay, he should be given all the facts of the contract. There should not be any concealment or misrepresentation in such contract. Okay, let us start reading. Any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning any material part of the transaction is
invalid. The entire contract of guarantee will go invalid. Any contract which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is also invalid, which means there cannot be any misrepresentation also, there cannot be any concealment of fact also. To whom? Surety. அப்ப ஷூரிட்டிக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் and எல்லா டீடைல்ஸும் ப்ராப்பர் கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். there cannot be any misrepresentation. அப்படி இருந்ததுன்னா what happens? Automatically the contract becomes invalid. You cannot ask the surety for amount. In our example, let us say 50 lakhs is given. Okay sir, unga father பொறுத்த வரைக்கும் 50 lakhs was given to you for a say or a business idea. யாரை பொறுத்த வரைக்கும்? உங்க ஃபாதரை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா ஆக்சுவலி அந்த 50 lakhs நீங்க வாங்கி கேம்பிளிங்க்கு யூஸ் பண்றீங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? கேம்பிளிங்க்கு. நான் இது மாதிரி நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சா உங்களோட ஃபாதர் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருப்பாரா? மாட்டாரு இல்லையா? அப்போ ஒருவேளை அவரை ஏமாத்தி நீங்க 50 lakhs வாங்கி அதை கேம்பிளிங்க்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்போ still whether this contract of guarantee will come into picture, will stand properly na? No. Automatically the moment your father comes to know that this amount is given for gambling activity, இத்தனை நாள் என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுனா and the very moment the contract becomes invalid. Understood? So contract of guarantee cannot have any what? Misrepresentation or concealment. Okay? Yes, go through example number 10 and 11. Nadula in the point with no finish 10 and 11, we'll go to this. And the point there, but this if you learned, this if you read, last 2 points. Last 2 points are very important. You read that and come. Example number 10 and 11, finish that and come. Example 10 clear? 10 everyone clear? Oh, 10 la dhaan doubt irukka. 11 clear? Okay, 11 is clear, right? 10. A engages B as a clerk to collect money for him. B fails to account for some of his meaning enna, sir, proper he is not able to give the receipts. Sir, ipo money collection agent பாத்திருக்கீங்களா? நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சரி ஒரு 15 to 20 பீப்புளோட டீடைல்ஸ் கொடுப்பேன். நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க கொடுக்குற மணியை வாங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுக்கணும். அவங்க என்ன மணி கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு அவங்களுக்கு ரிசீப்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ரிசீப்டோட டூப்ளிகேட் காப்பி எனக்கு சப்மிட் பண்ணும். அப்போ say you are going to say Thiruvanmiyur and collecting 10,000 rupees from the client
and bringing only 5,000 rupees and giving me only 5,000 value of receipt. Is it correct or wrong? Wrong. இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா I can also say that you are not accounting for the receipt properly. Okay, புரியுதா? So இங்க fails to account க்கு மீனிங் என்ன? You are not giving the money properly or you are not giving the receipts correctly. என்ன இருக்கோ என்ன வாங்கணுமோ அதை தான் கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா you have taken some amount and you are giving me only balance amount. You are not doing your job rightly. Keep that in mind. Okay. And Mr. A in consequence calls upon him to furnish security for his duly accounting. Now, calls upon to furnish security அப்படின்னா sir, he is asking for surety. See, ஒரு வாட்டி நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க. இந்த தப்புக்காக நான் உங்களை வேலையிலேருந்து தூக்கல, ஆனால் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அடுத்த வாட்டி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா நான் உங்களை ஒரு செக்யூரிட்டி கூப்பிட்டு வர சொல்லுவேன். செக்யூரிட்டினா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஷூரிட்டி. ஒரு ஆளை வந்து ஒரு தெரிஞ்ச ஆளை ஒரு இந்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்குலாம் ஒரு பெரிய ஆள்கிட்ட இந்த லெட்டர் கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை ஷூரிட்டி கொண்டு வாங்க, அப்போ நீங்கள் இந்த ஜாபை கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். Now, who gives such guarantee? He gives his guarantee for B's duly accounting. அப்படின்னா Mr. C now comes into picture. அதாவது இன்னிலிருந்து C comes into picture and says, இதுக்கு மேலே இந்த பையன் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ண மாட்டான், he will properly account அப்படின்னு சொல்லி யாரு கேரண்டி கொடுக்குறா? C. A does not acquaint with C with his previous conduct. B afterwards makes default. The guarantee is invalid. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா A does not acquaint with C. Acquaint means A did not see. இப்போ நீங்க சி வந்து பிக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சி கிட்ட இந்த பையன் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லணுமா வேணாமா? இப்போ ஏபிசின்ற டேர்ம் எடுத்தா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன். லெட் அஸ் சே அபி, பரத் and say Chandini. Okay, Chandini is say அந்த ஏரியாவோட இன்ஸ்பெக்டர். ஓகே, இந்த பரத் வந்து has done this mischief. ஓகே, 10,000 ரூபாய் கிளைண்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்க சொன்னாங்க, அவர் எவ்வளோ எடுத்து வந்து கொடுத்தாரு? 5,000 தான் கொடுத்தாரு. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் வேலையை விட்டு தூக்கல. ஆனால் பரத் கிட்ட என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நீ போயிட்டு ஒரு ஷூரிட்டியை கூட்டுவான் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த பரத் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்க போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சாந்தினியோட ஷூரிட்டியை வந்து வாங்கிட்டு வராங்க லெட்டர் ஃபார்மேட்ல. இந்த சாந்தினி மேடம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹென்ஸ்ஃபோர்த் பி கரெக்டா உங்களுக்கு எல்லா அமௌண்ட்டும் கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க, ப்ராப்பரா அக்கௌண்ட் பண்ணுவாங்க, எந்த சீட்டிங்கும் அவர் பண்ண மாட்டாரு, அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றது? சாந்தினி இஸ் கமிங் அண்ட் சேயிங் ஹூ இஸ் த இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் தட் ஏரியா. நவ் ஒரு ஏரியா அப்படின்னா அந்த ஏரியால மினிமம் ஒரு 2 லட்சம் பேர் 3 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க, கரெக்டா? அந்த 3 லட்சம் பேர்ல இந்த பரத் அப்படின்றவன் நல்லவனா கேட்டவனான்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தெரியுமா? வாய்ப்பே இல்லை. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல Abhi should have informed Chandni about the previous conduct of B or not. பரத் ஆல்ரெடி இது மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்கணுமா வேணாமா? சொல்லியிருக்கணும். அப்படி சொல்லியிருந்தாதான் அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இருந்திருக்கும். ஓகே, இவன் இது மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆள் தான், அப்போ அவனுக்கு கேரண்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த விஷயத்தையும் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்? இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், கரெக்டா? இன்கேஸ் பரத்தோட ப்ரீவியஸ் கண்டக்டை பத்தி நீங்க எதுவுமே சொல்லல, எனக்கு கேரண்டி வந்தா போதும் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் மீன்ஸ் யூ ஆர் கன்சீலிங் சம்திங், கன்சீலிங் தி ஆக்டிவிட்டி, ப்ரீவியஸ் பேட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த particular person, which means inside a contract of guarantee there cannot be any concealment. If there is any concealment, automatically contract of guarantee will become invalid. Okay, அப்ப இந்த இடத்துல A does not acquaint C அப்படின்னா Mr. A Abhi does not inform C with his previous conduct. With his na இந்த his யாரு? பரத்தோட previous conduct. Afterwards, if B makes any default, the guarantee is invalid because of concealment of a fact. Clear? Understood? Online understood? Shall we go ahead? Okay. Now, come back to this small topic here which is given. Sir, consideration received by the principal debtor is sufficient consideration for surety also. This we already know.
but such a consideration cannot be a past consideration. Sir, past consideration என்னன்னு சொல்லி நாம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Past consideration means work already முடிச்சிட்டோம், ஆனா அதுக்கு பேமெண்ட் எப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஃபியூச்சர்ல நான் போய் வாங்கும் போது சார் பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியல, டேட் வைஸ் சொல்றேன். சார் டுடே வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் 19th June. ஓகே, மே மாசம் I came and gave some work for you. I came and performed some work for you, and for the work at that time you promised that you will pay an amount in June month. ஓகேவா, இப்போ ஜூன் ஆயிடுச்சு, நான் வந்து உங்ககிட்ட பேமெண்ட்னு வந்து கேட்கும் போது நான் எதுக்கு உனக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும், இப்போ நீ 10,000 ரூபாய் நான் உனக்கு தரேன்னா இன்டர்ன் எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்க முடியாது. ஏன்னா கன்சிடரேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் இன் த பாஸ்ட். எப்போ? மே மந்த் இட் செல்ஃப். Okay, so this is called as past consideration. Appo for a past consideration, if you are promising an amount to be paid in the future, you have to pay the amount, you cannot escape. If you are not paying, you will be subject to case. Able to understand? You will be subject to enforceability. In here in the past consideration cannot be taken in case of a contract of indemnity. Able to understand? அப்படின்னா இன்னும் என்ன கிளியரா அர்த்தம்னா, சார் ஆல்ரெடி பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு இப்போ வந்து கேரண்டி கேட்டீங்கன்னா என்னால் தர முடியாது. இன்னைக்கு நான் வந்து கேரண்டரா நிக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஐ வில் பி கிவிங் அ கேரண்டி. பட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஏதாவது கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னால கேரண்டியா நிக்க முடியாது. Let me give you an example. Sir, same loan example I will take. So far you have already taken different example. So far you have already taken from your friend, say every week 5,000 rupees, 10,000 rupees, like that. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்யூமுலேட் ஆகி 10,000 rupees வந்துச்சு, சாரி 10 lakh rupees வந்துருச்சு. ஓகேவா, இதுக்கப்புறம் your friend is saying that see இந்த 10 lakhs வரைக்கும் நான் எந்த கேரண்டி எதுவுமே கேட்கல, ஆனா இதுக்கு மேல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, இதுக்கு மேல உனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா I need a guarantor, I need a surety அப்படின்னா this surety will be giving guarantee only from that day onwards. Previous வாங்கின 10 lakhs he will not give any guarantee. Able to understand? So there is no past consideration concept in case of a contract of guarantee. Next one, even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if the surety is incompetent, the guarantee is void. Now, what is the reason they are saying, sir? Please listen, please listen. Who are the three parties involved? Principal debtor, creditor, surety. Sir, principal debtor is just 17 years old. Contract is valid. Normally, contract will be invalid. In case of a special contract, what is that special contract? Contract of guarantee. Contract of guarantee la this loan which is given by the creditor to a principal debtor who's just 17 years minor is valid. Reason, this surety will be the ultimate liable person. He is 45 years of age. Able to understand? Principal debtor pay பண்ணலனா who will come into picture? Surety. அப்ப law என்ன சொல்லுதுன்னா, even if the principal debtor is minor, still the contract is valid. Reason, ultimately surety will be the person who's liable and அவர் மேஜரா இருக்காரு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் இன்கேஸ் இதே ஆப்போசிட்டா இருக்குன்ற பட்சத்துல, see principal debtor is say 50 years but surety is just say 10 years. Whether this kind of contract is valid? No, it is not valid. Even though principal debtor and creditor both are major, still contract is invalid. ஏன் அப்படின்னா principal debtor default பண்ணிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா who should pay? Surety. ஆனா surety போய் பிடிக்க முடியுமா? பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா he is just only 10 years of age. Understood? Clarity கிடைச்சதா? Now this is a very important point. Here in these two lines, based on these two lines also case study based question might come. Understood da? Yes. இன்னும் புரியலமா என்ன சொல்றீங்க? ஆமா, அதுல 14ல பார்த்தோம்ல, அதுல one of this covers here. Okay, minus law relatingல
adula one of this point is also important point, where if a minor is standing as a surety, that contract of guarantee will be invalid. Okay, but principal debtor minor or surety vandu major abdina, it is valid contract. Okay, next one, such a contract can be written or oral, there is nothing that is mandates writing. Next one, joining of other co-surety. Now this is also very important. Must start reading line by line, we will see. Start reading. Gives a guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until another person has joined in as co-surety. The contract is not valid if that other person does not join. Now, what is that they are trying to say is, sir, surety அப்படினா ஒரே ஒரு surety தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. There can be more than one surety also inside a contract of guarantee. Let us say principal debtor, creditor, and there are two sureties, surety 1 and surety 2. Now, surety 1 says, sir, only if the surety also comes into picture and enters into contract, I will come and compensate. In case if surety 2 does not come inside the contract of guarantee, then I will also not come inside the contract of guarantee. Abdina, you can enforce on, adadu he can get the amount from surety 1 only if S2 is also joining. Yeah, madam, abdi. Sir, surety inradhu periya risk. Correcta? அப்போ நான் மட்டும் ஏன் தனியா போய் மாட்டணும், இன்னொருத்தனையும் இழுத்து விட்டுருவான். அந்த மாதிரி தான். Able to understand? நான் ஷூரிட்டியா வரதுக்கு ரெடி, ஆனா என்னோட ஃப்ரெண்டையும் நீங்க கூட்டின்னு வந்தாதான் நான் ஷூரிட்டியா வருவேன். அந்த மாதிரி கேஸ். புரியுதா நான் சொல்றது? So let us keep this in mind and go read word by word. Where a person gives a guarantee upon a contract, the creditor shall not act upon it. What do you mean by shall not act upon it? He will not be able to receive the money until another person has joined in as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. Able to understand? So our join pannada surety work agum appadina, our join pandra varaikum we have to wait. Our join pannalana, you also need not be bound. Able to understand? This implies that the guarantee by a surety is not valid if a condition is imposed by a surety that some other person must also join as co-surety, but such other person does not join. Abdina enna artham? Same thing is repeated. You can either write the first 3 points or the last 3 lines. Both means the same. To my perspective or my understanding, first 3 lines makes more sense. Okay, but very, very important. Very, very important. இதெல்லாம் நடக்கும். இன்னும் ஃபினான்ஸ்ல இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாவே நடக்கும். ரிஸ்க் தானே எல்லாருக்குமே. ஓகே, ஸோ why should I only suffer the risk? Let us both suffer. அந்த மாதிரி. ஆமா, எல்லாருக்குமே மார்க் போட்டோம். ஆமா ஆமா. So that is with respect to all 6 points. I'll give you a few minutes time. Please go through. Please go through. Somewhere or 124 section விட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எங்கேயோ பார்த்தோம்ல. Let us go see now if we have better understanding on that area once again. Sometimes ஒரு வாட்டி படிச்சா புரியாது, 2-3 வாட்டி படிச்சா புரியும்னு நினைக்கிறேன். But so far are you comfortable, ma? So once again let us go recollect what we studied with respect to contract of indemnity. Contract of indemnity na enna? To make good the loss. Now who are the two parties involved? Promisor, promisee. Promisor ku innor vaartha enna? Indemnifier. Indemnifier na yaru? The person who caused the loss. யாருனால காசு, யாருனால லாஸ் உருவாச்சோ அவங்க. Now what is the other name for the promisee? Indemnified. Person who suffered the loss
or indemnified or indemnity holder. Okay, the person who is actually suffering the loss. Our the cost cakerer, correct? Now, in case of a indemnity, who promises and who receives? The person who made the loss promises, and the person who suffering the loss is receiving the promise. Understood? Now, section 124. Yes, one more time, let us go read section 124. What does this section 124 says? Yes, start reading. Contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conductor of the promisor himself or conduct of any other person. Now, where is that example which we left? Yes, let us go read. Mr. A may contract to indemnify B. So, A is trying to save B against the consequence of any proceedings which C may take against B. So, who is going to file a case? B is going to file a case against C, and in case of any consequence, who is coming here to save? A will come to save. This is the contract of indemnity. Now, in respect of a sum of 5,000 advanced by C to B. Now, C gives 5,000 to B. C gives 5,000 to B. 5,000 வாங்கிட்டு நான் பே பண்ணல அப்படினா obviously this will go to case court of law. Okay, now B is also to ready and to file a case against C. And B and case போடுறா could be of multiple reason. இங்க much of information is not there. Say for example 5,000 loan கொடுத்துட்டு 50,000 interest கேட்டா we'll file a case, isn't it? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு reason வெச்சுக்கோங்க. In here, who is compelling B to file a case? A is compelling B to file a case on C for a loan of 5,000 which was given by C to B. In consequence, when B, who is called upon to pay the money to C, fails to do so, C can recover the amount from A. ஏன் அப்படின்னா, sir, in case consequence na, and the consequence யார் வந்து settle பண்ணணும்? A, correct? Now, in consequence, B was asked to pay, say, 15,000 rupees. Okay. Now, B is saying, I cannot to pay. Abdina, who should come and pay now? A. Yeah, Abdina. Sir, listen carefully. In the 5,000 amount, 5,000 ode போயிருக்கும், கரெக்ட்டா? ஆனா B என்ன பண்ணார் அப்படினா இத கோர்ட் வரைக்கும் போய் கேஸா ஃபைல் பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது, கரெக்ட்டா? அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது 5,000 முடிய வேண்டிய ப்ராப்ளம் இப்போ 15,000 rupeesக்கு வந்து நிக்குது. Yes or no? Yes or no? Now this is a loss for me. Okay. Now who should bear this loss? A should bear this loss. ஏன் அப்படினா A was the person who asked to go with the proceedings and he will take care of the consequence. He only said he will take care of the consequence. Abdina, he only should come and pay with the consequence. In case B na pay panna maten அப்படினு சொன்னானா A has all, I mean this person C has all the right to go and take the collar of A and take the money. Understood? Clear? Shall we go with the next one? You want reading time? I'll give you reading time of what all we have studied so far. Please go through 10 minutes time. 11:50, 12 o'clock varaikkum, please go through. ஏண்டா வந்ததே நான் இன்னைக்கு லேட்டுடா, காலேஜ் இருக்கா? ஐ வாண்ட் டு கோ டேக் இட் அப் டு 1:30, 1:15 அது போல. Types of guarantee, contract of indemnity and guarantee, nature and extent. We'll see எவ்வளவு தூரம் முடிக்க முடியும்னு பார்க்கலாம். ஓகே,
Please don't waste time, ma. Please go through. Study something, da. என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரியலையா சொல்றாரு. This essential feature studied. Now I want you to study and write these 3 points. One is this joining of co-sureties, first 3 lines. Okay, and then this no representation, no concealment, and then this consideration. 3 points. Point number 2, point number 4, point number 6. Study and write. Individually in the particular topic essentials of contract of guarantee எழுதுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் வராது. ஆனால் இந்த 3 பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கேஸ் ஸ்டடி வரும். அந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு நம்ம இதை எழுதணும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டடி. Please study and write. How long will you take to study and write? 10 minutes? ஆமாம், கண்டிப்பாக. நீங்கள் 12:10 எழுதி முடிச்சிருவீங்களா? 12:10 எழுதி முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் தேர் டேக் அ 15 minutes பிரேக். ஓகே, வில் மேக் அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் முடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, இதுதான் டார்கெட் ஃபார் டுடே. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோன்னா வி வில் பிரேக். சரியா? until rights of surety.
The phone மட்டும் வச்சுக்கோங்க, கால் வந்தா அட்டன். Okay. Yes, so we are to start on this topic, types of guarantee. There are only two types of guarantee. One is specific guarantee, another is continuing guarantee. Meaning of specific guarantee is this guarantee is given towards a specific one single transaction, specific transaction. Say for example, loan is received in the month of June abdina, and the June month receive panna and the loan I am giving guarantee. Able to understand? ஜூன்லயே 10 லோன் வாங்கியிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஜூன்ல 15 லோன் வாங்கியிருக்கலாம், எத்தனை லோன் வேணா நீங்க வாங்கியிருக்கலாம். ஆனா I am giving guarantee only to one particular day, one particular transaction amount only. Able to understand? This is called as specific guarantee, meaning you are giving guarantee to a one specific transaction. Okay, yes, let us continue reading. Extends to a single debt, okay, single loan or specific transaction is called a specific guarantee. The surety's liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed. Okay, so surety or liability, when will it come to end? When automatically the principal debtor repays the loan, surety or liability also comes to an end. Sir, principal debtor pay பண்ணல, default ஆயிட்டான், அப்போ automatically I should come and perform. I will perform, my liability comes to an end. சரியா? So ஒன்னு surety perform பண்ணும், இல்ல நான் surety perform பண்ணலனா நான் perform பண்ணும். Obviously that particular guarantee comes to an end. This is called as specific guarantee. Let us go through example number 12. Mr. A guarantees payment to B. Okay, who's guaranteeing payment? Mr. A guarantees payment to B for the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C. So, actual transaction is happening between B and C, and who's giving surety? A is giving surety to B. Okay, so this person is the creditor and this person is the principal debtor and A is the surety. Now, what happens? To be paid in a month, timeline in a 1 month. B delivers 5 bags to C, C pays for them. This is a contract for specific guarantee because A intended to guarantee only the payment of price of the first 5 bags of rice to be delivered one time. Okay, அதுக்கப்புறம் அந்த 5 bags முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்னோட கேரண்டியும் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? Next one, continuing guarantee. Now, from the very word itself, we can understand that guarantee is not restricted to one transaction. It goes beyond one transaction also, which means it is continuing in nature. Madam, example கொடுங்க. Example say,
I am ready to give you guarantee say for 1 month. அப்ப அந்த 1 monthக்குள்ள எத்தனை டிரான்சாக்ஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ, எத்தனை லோன் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ, எவ்வளவு குட்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ, அது எல்லாத்துக்கும் யார் பொறுப்பு? நான் தான் பொறுப்பு. Able to understand? Because I am guaranteeing for a full month. So during that month எத்தனை டிரான்சாக்ஷன் வேணா நடக்கலாம். Able to understand? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சார், I am giving you guarantee up to first 1 lakh kgs. 1 lakh kg. இப்போ 1 lakh kgs நீங்க ஒரே ஷாட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், ஒரே ஷாட்ல டெலிவர் பண்ணலாம். இல்ல 1 lakh கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு 10,000 kgs டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, அப்படின்னா my guarantee is there up to 1 lakh kgs and which is broken into multiple transactions. Clear? Understood? So first example, for the entire month of June, I am giving guarantee. During this full month of June, you can go into how many number of transactions also. For all the transaction, my guarantee is there. And a condition in it should have happened in the month of June. Second example, sir, up to how many kgs I am ready to give you? 1 lakh. 1 lakh kgs varaikkum I am ready to give you guarantee. Okay. Appo this 1 lakh kgs can be given in one single transaction, one single sale transaction also, or it can be broke into multiple transaction also. But if at all, how many ever, இது வந்து 10 transaction இருக்கலாம், 20 transaction கூட இருக்கலாம். But up to 1 kg, I will stand as a surety and I will be responsible and liable for all the multiple transaction which comes to add up that 1 lakh kgs. Understood? Let us go study. A guarantee which extends to a series of transaction is called as continuing guarantee. அங்க என்ன பார்த்தோம்? Specific transaction. இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? Series of transaction. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. அப்பனா சார், அவரா வந்து எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லணும். அது சொல்ற வரைக்கும் my guarantee will be open. சார், எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை சார். அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ற வரைக்கும், ஸ்டாப் பண்றேன்னு நோட்டீஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் guarantee is open. Able to understand? Previous example, automatically June 30th my guarantee will close. In the example, the moment you deliver 1 lakh kg, guarantee will close. It stops there. Specific ஏன்னா நான் கான்ட்ராக்ட்ல சொல்லியிருக்கேன் up to 1 kg, up to June 30th அப்படின்னு. In case நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா then it cannot be going for lifelong. இல்லையா? So what I can do is I can give a notice. இதுக்கு மேல என்னால guarantee கொடுக்க முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் நோட்டீஸ் கொடுக்கிற வரைக்கும் guarantee will be open. The moment I give notice, guarantee will also stop. Clear? Understood? So that is in case of a continuing guarantee. Start reading. Continue reading second paragraph. Guarantee is that it applies not only to a specific number of transactions but to any number of transactions and makes the surety liable for the unpaid balance at the end of guarantee. Okay, June 30th guarantee got over. June 30th aniki the principal debtor is bound unpayable, unpaid amount வந்து 10 lakh rupees வச்சிருக்காரு. Now my liability will also extend up to 10 lakhs. Okay, va? So that is with respect to continuing guarantee. Please go through example number 13 and 14, 2 minutes time. If you don't understand, I will come into picture. நீங்க எழுதுனீங்களா அந்த 3 பாயிண்ட்?
Yes. Yes ma, சொல்லுங்க. Oh yeah, please go on. Yes sir, polama next area. Now, difference between contract of indemnity and contract of guarantee. Sir, contract of indemnity, how many parties, sir? Only two parties. Yaar edu? Indemnifier, indemnified. Indemnifier na yaru? Promise, sorry, promisor, promisee. Aprom, indemnifier na yaru? The person who causes the damage or loss. Indemnified na, the person who suffered the loss. In case of a guarantee, how many parties? Three parties. Yaar? Principal debtor, creditor and surety. Principal debtor yaru? Who receives the loan. Creditor yaru? Who gives the loan. Surety stands in between as a guarantor for the loan. Now, in case of nature of liability, the liability of the indemnifier is primary and unconditional. Abdina enna irukona? Sir, it was because of the indemnifier loss happened. Okay. Appo who should come and compensate for the loss? Indemnifier. Appo my primary liability is on whom? Indemnifier, and it is unconditional. Unconditional enna artham? Unglala 5 lakh rupees loss achna, 5 lakh rupees entirely I will come and ask you only. Able to understand? 3 lakhs anga, 2 lakhs vere yaarkitto abbilam kadaidu. I have all the rights to come and ask you the entire amount. You cannot escape at all. Ana in case of a guarantee, who will be the primary liability ma? Principal debtor. Only if the principal debtor is not paying, default aachu appadina, then comes whose liability? Surety வந்து யாரு? Surety ஓட liability only is secondary in nature. So the liability of the surety is secondary and conditional. What is the condition? Only ஒரே condition தான். என்ன condition? Principal debtor should have gone defaulted. அவன் default ஆனா மட்டும்தான் you should come to surety. Okay, என்ன condition? அவன் default ஆனா மட்டும்தான் you should come to surety, who is me. அவன் default ஆகலனா take the amount from him itself, அப்படியே போயிடு. Able to understand? Next one, time of liability. The liability of the indemnifier arises only on happening of the contingency. What contingency? Loss should happen. Loss irundha dana you can make it good. If there's no loss, why will be there a contract of indemnity at all? Say for example ma, you are paying insurance every year, bike insurance, adukapra take any health insurance, everything year on year pay பண்ணிட்டே இருக்கும். Are we facing year on accidents? Are we facing year on year any health issues that goes into operation level? Nothing at all. Correct? அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணாதான் உனக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து காசு கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்போ ஏதாவது ஒரு லாஸ் நடந்தாதான் the other person will come and compensate. Okay, so what is the contingency there? Some loss should be there. Only if happens you will have to come and compensate. On the other area, the liability arises only on the non-performance of the existing promise and non-payment of an existing debt. Sir, there should be a debt. Okay, on the debt, who should be not performing? Principal debtor. Principal debtor perform pannalana da who comes into picture, or whose liability comes into picture? Surety's liability comes into picture. Next one, time to act. Start reading. Indemnifier need not act at the request of the indemnity holder, which means, sir, the moment you incur something, the moment you made a loss, உங்களால அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கோ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, you need not wait for me to come and request you. பா உன்னால தான் இந்த லாஸ் ஆயிடுச்சு, you have to come and pay me அப்படின்னு you need not wait. Immediately you should come from your own and give me, sir இந்தாங்க சார்
1 லட்ச ரூபா இந்த லாஸ் என்னால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி you yourself should voluntarily come and do the act. Able to understand? There is no need to wait for me to come and ask you for money. On the other hand, the surety acts only at the request of the principal debtor. ஏன் அப்படின்னா the moment principal debtor defaults, obviously the liability falls on the surety. ஆனா ஷூரிட்டிக்கு அது தெரியணும் இல்லையா? ஷூரிட்டி என்ன ஞான திருஷ்டியில தெரிஞ்சிருமா அவன் பே பண்ணல அப்படின்னு? The principal debtor has to inform, சார் நான் பே பண்ணல என்னால் பே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி either the principal debtor or the creditor should inform the surety and ask him to make the payment. Okay, so the surety will act only at the request of the principal debtor or the creditor. Next one, right to sue the third party. Cannot, please start reading ma, please start it. Indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. Sir, first of all, what is an assignment, sir? Assignment nana, sir? Assignment means giving a benefit. Okay, va? Sir, I am the owner of the, say, bike or car. Okay, I am giving you a right next 1 year, whatever it is, in the bike unadu. 1 year முடிச்சுட்டு நான் வரும்போது வெளியூர்லேருந்து வரும்போது then if you give me that is sufficient அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா then I am assigning you a benefit of that particular item இல்லையா? அப்போ while you were using that bike, something happened to the bike, whether you can file a case or not. Yes, you have the right of assignment which is given by the owner. In case I am here already in Chennai, நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பைக் கொடுக்குறேன். பைக்கை நீங்கள் கொண்டு போய் இடிச்சிட்டீங்க ஆர் நீங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தீங்க ஆப்போசிட் காரை வந்து இடிச்சிட்டான். ஓகே, இந்த இடத்துல who has the right to file the case, whether you or myself? I have the right to file the case. Reason number 1, I have not assigned you any right. I have just asked you to use the bike. நீ கேட்ட இந்த பைக் எடுத்துக்கோ யூஸ் பண்ணு. ஆனால் பைக்கோட ஃபுல் ரைட்ஸ், ஓனர்ஷிப் as well as I am already present in Chennai அப்படின்னா the right to file the case on the third party is only with me. Able to understand? In case நான் ரிட்டன்ல கொடுக்குறேன், ஓகே நான் உங்களுக்கு இந்த பைக்கை வந்து 1 இயர்க்கு அசைன் பண்ணுறேன், அதோட டூஸ் அண்ட் டூன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா then it means what? I am assigning you a benefit. அந்த பெனிஃபிட்டை நீங்கள் வச்சிருக்கனால இன்கேஸ் ஐ எம் நாட் ஹியர் அப்படின்னும் போதும் சரி, இன்கேஸ் நான் இருக்கும் போதும் சரி, if at all I have assigned it, you have the right to go and file a case on that person who came and dashed on the bike. Okay, so ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, first one which you need to check is whether the right is given to me, that assignment is given to me or not. உங்களுக்கு அந்த அசைன்ட கொடுத்துட்டாங்க, அந்த பெனிஃபிட்டை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா even though you are not actual owner, you will be treated like a owner. அப்போ when you are treated like a owner, யாராவது வந்து வண்டியில இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா you have the right to file the case. In case சார் உங்க பைக்கை யூஸ் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்தாங்க, பெனிஃபிட்லாம் எதுவும் அசைன் பண்ணல, ஓகேயா? ஆக்சுவல் ஓனர் வேற எங்க இருக்காங்க, உங்க யூஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்ஸ் எதுவும் அசைன் பண்ணல அப்படின்னா you are just using it. ஓகே, அப்போ இன்னொருத்தவங்க வந்து இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா what is the first thing that you will do? Call the owner and inform. You cannot yourself file the case. Okay, very simply ma, you are taking your friend's car and going. Okay, car யாரோடது? ஃப்ரெண்டோடது. ஓகே, ஃப்ரெண்டு சே அவரோட வீட்டில் இருக்காங்க, நீங்கள் உங்களோட பர்பஸ்க்காக ஒரு 2 நாள் டூருக்கு போகிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு ஊட்டி மலை மேலே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம், எதிர்க்க வரவங்க இடிச்சிட்டாங்க, எஃப்ஐஆர் போடணும். எஃப்ஐஆர் வந்து உங்கள் பேரில் போட மாட்டாங்க, காரோட ஒரிஜினல் ஓனர் யாரோ அவங்க பேரில் தான் போடுவாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் யூசிங் த கார் உங்கள் பேர்லையா போட முடியும்? நோ. Able to understand? Clear? If at all அந்த காரை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட லைசன்ஸ், அதோட ஆர்சி புக்கு, அதோட ஃபுல் எல்லாமே உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு. ஓகே, நான் அப்ராட் போறேன், போயிட்டு வரதுக்கு 5 years ஆகும். ஓகே, டேக் த என்ன சொல்றது, அதோட A to Z அதோட ரைட்ஸ் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா in that case still will the case be filed on the owner or yourself? It will be you. Able to understand? Because the rights is been assigned in your name. Clear? Understood? Yes. Come to this side.
surety can proceed against the principal debtor in his own right because he gets all the right of a creditor after discharging the debts. Sir, actual contract is between whom and whom, sir? Principal debtor and creditor. இது வந்து first contract, correct? Second contract யாருக்கும் sir? Surety க்கும் creditor க்கும் second contract. Now, in this contract between surety and creditor, in the viewpoint of the surety, okay, surety oda viewpoint la, this principal debtor is a third party. Yes or no? Yes or no? Now, in the principal debtor default பண்ணிட்டாமா, அவன் டிஃபால்ட் பண்ணா யார் பே பண்ணும்? ஷூரிட்டி. நான் தான் போய் பே பண்ணும். நான் போய் பே பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ பே பண்ணேன்? 10 lakh rupees பே பண்ணிட்டேன். நான் இந்த 10 lakhs பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் I can't keep quiet. I have to recover the 10 lakhs from principal debtor. Okay, and there's a implied contract. அதாவது எழுதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, but still who is bound to come and pay? Principal debtor bound to come and pay, even if there's no contract in place. Yes or no? அப்போ இந்த இடத்துல principal debtor says no, I cannot pay அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கேஸ் போட முடியும். You have the right to file the case against the principal debtor. Okay, so that is why surety can proceed against the principal debtor in his own rights, because the moment he pays the 10 lakhs to creditor, he takes the character of the creditor. நான் surety, நான் creditorக்கு பே பண்ணிட்டேனா அவன் இடத்த காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவான், கரெக்டா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ வில் கெட் இன் டு த கேரக்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டார். அப்போ கிரெடிட்டாருக்கு என்னெல்லாம் ரைட்ஸ் இருக்கோ சேம் ரைட்ஸ் ஐ கேன் ஆல்சோ என்ஜாய் ஈவன் விதவுட் அ கான்ட்ராக்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதா? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், purpose. What is the purpose of indemnity? Reimbursement of any loss or to make any loss good. Okay. On the other hand, security for the creditor. Okay. Next one, competency of the contract. All the parties must be competent enough. Competent in major, sound mind, not disqualified by law. Adalam pathom. Nyabam irukka? All of that. In this hand, we have already studied whether minor can become one of the parties to the contract of guarantee. Yes. How? In which place? As a principal debtor alone, a minor can become a party to a contract of guarantee. Understood? Clear? 2 minutes time. Please go through. Please go through. Yes. Kandipa. The creditor and surety must be competent enough to enter into contract. Only flexibility is given for principal debtor. Okay.
Done now. Shall we go to the next one? Any doubts? No. Okay. Next area, nature and extent of surety's liability, which means to what extent a surety is liable to pay. Point number 1, sir. The liability of surety is co-extensive with that of the principal debtor. Say for example, principal debtor is given a loan of 10 lakhs plus interest of say 2,50,000. Now, what do you think will be the liability of the surety? 10 lakhs alone or 10 lakhs plus 2,50,000? 12,50,000. Okay, which means as a principal debtor, avanukku enna liability, same liability will extend to surety also. Say for example, he is also having a penalty of say another 50,000 abdina, then for the surety also 10 lakhs plus 2,50,000 plus 50,000 only, he is liable for all the amount the principal debtor is liable. That is why we say surety's liability is co-extensive with the principal debtor. Abdina principal debtor ke evlo dooram extend agudo liability, to same extent who has to pay, surety also has to pay. Next one, unless it is otherwise provided. Now, what do you mean by unless otherwise provided? Sir, exactly. Sir, say for example, same example I will take, 10 lakhs loan plus interest on the 2,50,000, but agreement la, contract la, the surety agreed to pay only 10 lakhs. Surety ulla varamode enna solli sign podrarna. Sir, I can understand this contract of guarantee is for 10 lakhs loan plus 2,50,000 interest. Okay. Ana na guarantee vandu 10 lakhs loan ku varaikum dhaan kudupen abdina, then the creditor can recover only how much? 10 lakhs from the surety, not more than that. Okay. If nothing of this sort is mentioned, what happens then? Whatever is the liability of principal debtor, same will apply for surety also. If the surety wants to cut short on the liability, then he has to mention it in the contract. Understood? Next one, this point is already known for us. Start reading. The liability of a surety is of secondary nature. Appo primary liability yardu? Primary liability are the principal debtor. So liability of surety is of secondary nature and is liable only on the default of the principal debtor. This is already theriyum. Next one, where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document. Now, what do you mean by defect? Under 11 essential items, one item pathom, ore or item related to this form. Other formalities in one pathom, nyabam iruka? Solunga paakalam, what is that? It should be registered na, it should be written na, it should be only in that manner, correct? Adhe pole, neenga say for example, sale of enna solradhu, sale of any knowledge, any patent, and the mari, okay, adukku guarantee ko or all nadula varanga. Now, usually in the mari patent, sale of the know-how, technical item, adala proper register pannirukkom. In case you register pannala abdina, and the sale recognize agadu. Appo, because of a technical default and the contract invalid ayichina, what happens to the surety's guarantee? Adu invalid. Able to understand? Now, because of any technical defect, if the principal debtor is left, okay, appo surety is also left. Ungala principal debtor pudikka mudiyala abdina, you cannot hold back on the surety also. Clear? Understood? Okay? Yeah, the mic on like. Understood? Okay. Last item. A creditor may choose to proceed against the surety first unless there is an agreement to the contrary. Sir, so far what we were studying was, first yaara pudikirom? Principal debtor.
principal debtor pay பண்ணல அப்படின்னா then surety, correct? But if the creditor so wants, he can put it inside the contract that he wants to catch hold of surety first. Able to understand? நான் பிரின்சிபல் டெட்டருக்கு நான் போவே மாட்டேன், நான் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை, எனக்கு ஷூரிட்டி வந்து பே பண்ணா போதும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I will put that in the contract and I will go against the surety first. Okay, so 4 points under the nature and extent of surety's liability. First point வந்து coextensive with the liability of the principal debtor, then secondary nature, only on the default of the principal debtor. Third point enema, with respect to any defect in the technical, any defect on the technical side on the document, if you are not able to catch hold of the principal debtor who is also left, surety also left. Last point, the particular creditor may, if he wants, choose to proceed against the surety first, if at all. Okay, usually 99% first liability principal debtor, second liability surety. ஆனா creditorக்கு வேணும்ன்ற பட்சத்துல he can reverse that and put it inside the contract. Okay, yes, let us see example number 15. Bills of exchange முடிஞ்சிருச்சா accountsல? Any plans to start in the coming week? No la? Okay, so and this example is again based on bills of exchange. So maybe அங்க முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியா இருந்திருக்கும். Okay, let me try to explain. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம். Okay, Mr. A is guaranteeing B. Who is giving guarantee to whom? A is giving guarantee to B that for payment of bill of exchange by C. So who is giving the bill of exchange? C is giving the bill of exchange, and for that B has to give something, goods edo one. Okay va? So what is actually happening now? Bills of exchange enga varuduna, sir, today I cannot make any payment, I want to take some extra time, and for that I will give you a written statement. Okay, that say enga and rolled book enga rolled book. Sir, today we are standing on 19th of June. Okay, இன்னில இருந்து 3 months later, July 19th, August 19th, September 19th. September 19th, I am bound to pay. I am bound to pay 20,000 rupees to Mr. So and so. அப்படின் போட்டு for அப்படின் போட்டு liability I will sign and give. Able to understand? This paper is called as what? Bill of exchange. Okay, now if I am giving this to say Subha, okay, now this person is called as what? Payee. ஏன்னா நான் அவருக்கு தான் பேமெண்ட் பண்ண போறேன். He is called as what? Payee. Okay va? Now this bill is drawn on whom? More about bills of exchange I don't want to go into picture because இங்க படிக்கிறதோட அக்கவுண்ட்ஸ்ல இன்னும் நிறைய படிப்பீங்க, but for idea sake, okay, idea sake சொல்றேன். Now this bill of exchange is primarily an order for which I am guaranteeing to pay after some time to someone at this particular date. Able to understand? இதுக்கு நான் கேரண்டியும் வாங்குறேன். யார் கிட்ட இருந்து வாங்குறேன் அப்படின்னா C கிட்ட இருந்து, சாரி, A கிட்ட இருந்து வாங்குறேன். இன்கேஸ் பில் C கொடுத்த பில் போல அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணல, ஓகே, C கொடுத்த மாதிரி அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணல, B க்கு பேமெண்ட் போகல அப்படின்னா who will come and have to pay, make the payment? A will come and make the payment. Understood? Clear? Okay. Next one, liability of two persons primary liable not affected by the arrangement between them, that one shall be surety on the other's default. Now what they are trying to say is it is just a scenario ma. Give me 3 names. 3 பேர் நேம் சொல்லுங்க. ஈஸியா சொல்லுங்க. இர்ஃபா, ஷாலினி, Ritika. Okay, now say for example Ritika has given you both
say 50 lakh rupees. How much? 50 lakhs. 50 lakhs. Now, which means when she asks for repayment, who should come and pay? Both of you should come and pay. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, கரெக்டா? அப்போ this is simply a loan contract between three parties where one person is the giver of the loan and two people are the receiver of the loan. This person is the giver of the loan and who's the person who's receiving? These two people are receiving. Irfa and Shalini is receiving the loan. When you have to repay, both of you should come and repay how much? 50 lakh rupees. This is the normal agreement between Ritika and you both. Now, in the contract illama, you both enter into a different taniya innor contract. Enna abdina, see, Shalini has to give 50 lakhs. 50 lakhs la 25 lakhs. Irfa has to pay 25 lakhs each, correct? Now, contract between you both is, in case Shalini ala pay panna mudiyala abdina, now Shalini pay panna vendi amount ku yaar guarantee pannona? Irfa should guarantee. Okay, in case Irfa says, Irfa na enala pay panna mudiyala abdina, Shalini nee da guarantor, என்னோட அமௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து நீ கேரண்டி கொடுத்து நீ வந்து பே பண்ணிடும். இதுதான் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கான்ட்ராக்ட். ஓகேவா? நவ் இத பத்தி ரித்திகாக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் she will receive 50 lakh rupees. The contract between you both is not affecting the earlier contract. Understood? Purida? Able to understand? Now, Ritika has two options. One, to mention in the contract itself at the time of giving 50 lakhs, I will receive the amount only from Shalini. One. Abdina, when she comes and asks, whom she'll ask? Only Shalini. Irfa kuduthalum prachana illa, kuduklanalum prachana illa. Ana 50 lakh rupaya yaar da enak kuduthavano? Shalini only should give. Ena contract la abdi dhaan potirukku. Or Ritika may keep silent also. She can decide at the time of receiving the loan, she can call you both. ரெண்டு பேர்கிட்டயும் கேட்கலாம். ரெண்டு பேர்ல யார் கொடுத்தாலும் ஓகே, ப்ளீஸ் கம் அண்ட் கிவ். ஆப்ஷன் இஸ் ஓப்பன் டு ஹர். ஓகே, ஆர் ஷி மைட் ஓன்லி ஹாவ் த தாட் ப்ராசஸ் டு ஆஸ்க் ஓன்லி இர்ஃபா. இது எதுவும் வேணா நடக்கலாம். ஓகேவா? இர்ஃபா கேனாட் கம் அண்ட் சே என்னால் இப்போ பேமெண்ட் பண்ண முடியாது, ஓகே நான் பேமெண்ட் பண்ணல, ஷாலினி கிட்ட போய் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. புரியுதா? ஸோ ரித்திகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் யூ ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் சிங்கிள் பர்சன் ஓன்லி அண்ட் யூ ஆர் பவுண்ட் டு பே ஹூம்? ரித்திகா. ஓகே, உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தனியா ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குல்ல. என்னென்ன கான்ட்ராக்ட்? என்னால பே பண்ண முடியலன்னா நீயே கேரண்டி பண்ணி நீயே போட்டு பே பண்ணு அப்படின்ற கான்ட்ராக்ட் பத்தி ரித்திகாவுக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் she will definitely ask for money and you should pay for the money. Okay? Okay, shall we go read this example in mind? Yes, start reading. Now, where two persons, yes ma, who are the two persons ma? It is Irfa and Shalini. Okay, contract with the third person. Yaar in the third person? Ritika, to undertake a certain liability. What was the liability? 50 lakh rupees. And also they contract with each other. What is that? They contract. Irfa and Shalini, what is that they contract? Ennala mudilana nee pay pannidu, unnala mudilana na pay pannidu. Okay, that enna contract pandranga abdina, one of them shall be liable on the default of the other. Example, Irfa will be liable on the default of Shalini, or Shalini will be liable on the default of Irfa. Okay, the third person not being a party to such contract. So this arrangement is only between you both. Okay, who's not coming inside? Ritika is not coming inside. 50 lakh கொடுத்ததோட முடிஞ்சிருச்சு. Okay, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract. What is that first contract? 50 lakhs. She paid no 50 lakh rupees. Okay, is not affected by the existence of the second contract. What is the second contract? உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பேசுனீங்க இல்லையா அந்த contract. Although such third person may be aware of its existence. நாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒன்றை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, சார் sometimes contract will say Ritika wants to charge only against Irfa.
ம் அப்படியா? ஓகே. ஸோ சேம் திங் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் லைஃப்பில், டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்கலாம். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, 2 பேர் சேர்ந்து ஒன்றா வந்து லோன் வாங்குவாங்க. ஓகே, நான் போயிட்டு ரிட்டர்ன் கேட்கும் போது அவன்கிட்ட கேளு இவன்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி விட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஆல்ரெடி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கும். ஆனால் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, லா வந்து ரித்திகாவோட பொசிஷனை சேஃப் பண்ணுது. உங்க 2 பேருக்குள்ள நீங்க ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கீங்களா, நீங்க பேசின்னு போங்க. ஓகே, அல்டிமேட்லி யூ ஆர் liable டு பே 50 lakh rupees டு ரித்திகா. உங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்க கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட். Able to understand what is the first contract? Contract of paying 50 lakh rupees loan and interest received. Okay, secondary contract is between whom and whom? The receiver of the loan, between you both. Okay, so any private contract between you both will not affect the first contract. Clear? Shall you go read one more time? Yes. See, whenever the person, other person, third party எது வந்தாலும் உங்க மைண்ட்ல ஓடணும், யார் அது, யார் நம்ம டேர்ம் பண்றோம், இந்த பொசிஷன்ல யாரை வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்க டேர்ம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 times it will be difficult. Third time, fourth time, automatically you will get it. Okay? Yes. Start reading. Where 2 persons, இந்த 2 person யாரு? Irfa and Shalini. Contract with the third person, Ritika, to undertake a liability loan received, and also what they are doing is they are contracting with each other. என்னன்னு contract பண்றாங்கன்னா, that one of them shall be liable on the default of the other. Default of the other. இந்த லைன் வேணா எழுது, எல்லாம் confusion வருதுன்னா விட்டு. The liability of such 2 person to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although Ritika may be aware of its existence. உங்க 2 பேருக்குள்ள அந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு ரித்திகாக்கு தெரிஞ்சாலுமே it is not affecting the first contract. Understood? I'll give you 5 minutes time. Please study and write. ஏசி இப்பதான் போட சொல்றீங்களா? ஓகே. This discharge of surety is quite important area. We'll take it up in the next class. இப்போவே மண்டைக்கு மேலே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது உங்களை பார்த்தா. So whatever has been taught today, please go home and study. Now please study and write that last paragraph alone and we can break for the class. Go home, take your Vivitsu, try at least 2 questions from previously completed chapter. சரியா? அண்ட் இந்த சாப்டர்ல இது வரைக்கும் நடிச்சதா இன்னைக்கு உட்காந்து படிச்சு முடிச்சிருங்க. யா, இதை முடிச்சுட்டு வாங்க, இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு வாங்க.